ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ we have to first divided by y of n ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ dy by dx ಇರೋದು 1 divided by y power n plus times of p into y to the power of 1 minus of n is equal to q ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು dy by dx ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ dy by dx ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ dy by dx will be equal to q minus of p y to the power of 1 minus of y. So dy by dx will be equal to how much is that? Y to the power of n q minus of p into this thing. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ಇದು ಈ ತರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ತರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y to the power of n if in case this is y. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ q ನ ನಾವು ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, q ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾವಾಗ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೆಫೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು dy by dx ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, dy by dx ಫಾರ್ಮ್. ದೆನ್ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ವೆದರ್ it is the first one it is homogeneous. Okay, homogeneous, or second one it will be a linear, or it will be okay, or it will be what is that? Variable separable. Okay, now variable separable anta nodಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so then we have to follow the method of solving. Third ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು follow method. One method of solving or ಆ equation ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್, ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಬರ್ನೌಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಕೆಫೆ ಇರುತ್ತೆ, CAFE. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು dy by dx. ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ದೆನ್ ಎಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಅ ಮೆಥಡ್. ಇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನೌಲಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. PYQs ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. PYQs ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಇವಾಗ dy by ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಇದು dy by dx. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? ಆರ್ಡರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 d ಸ್ಕ್ವೇರ್ y by dx ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? ಆರ್ಡರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. ದೆನ್ d ಕ್ಯೂಬ್ y by d ಕ್ಯೂಬ್ y divided by dx ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? ಆರ್ಡರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so if degree of the differential equations, degree of the highest of the order, and if we aren't able to write it, then degree is not said to be so then the degree it can be said that it is not it cannot be defined anta ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು. Okay, so now ಇವಾಗ let us go into questions. Okay, yeah. So question number 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್.
order of a differential equation of a family of bolas symmetric about y equals to 1 and tangent to x equals to 2 is what ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಬೋಲಾ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗಿವನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಬೋಲಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇವಾಗ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಗೆ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. So it will be a family of parabola. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಬೋಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಾರಿ, ಇದು ಟಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇದು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು y is equal to 1. So it is symmetric about the y-axis equation in which it has only one arbitrary constant. Obviously, okay, so arbitrary constant ಎಷ್ಟಿದೆ? arbitrary ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ? ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು JEE ಮೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2020 ಬಂದಿರೋದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಏನು? ಕರ್ವ್ಸ್ x square is equal to 4b into y plus times of b, where b belongs to r is equal to what? Okay na? So basically is equal to what anta ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು. So since we have been given, what is that given? It is x square is equal to 4b into y plus times of b. Okay, so x square is equal to 4by plus times of 4b square. So 2x will be equal to, ಇಲ್ಲಿ differentiate ಮಾಡಿ 2x will be, idantu constant 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. It is equal to 4b. So therefore we can say that this 4b or x will be equal to, what is that? X will be equal to 2b ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. Or b will be equal to, how much is that? Sorry, 4by square. Okay, so this one will be equal to 4by dash anta baratte. So this is 4by dash and therefore b will be equal to 2x divided by 4y dash, that will be equal to x divided by 2y dash anta baratte. So therefore we can say x square is equal to 2x divided by y into y plus times of x divided by y dash whole square. So therefore we can say x into times of y dash whole square, okay, will be equal to 2 into y dash plus times of x. Okay, so this will be the equation. So ಇದು option ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ representing a family of ellipse, okay, having foci either on the x-axis or on the y-axis, center at the origin and passing through the point a comma 3 is what? Okay, so passing through the point a comma 3 is what anta ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅ ಡಿಇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೋಸೈ either on the x axis or on the y axis, center at the origin and passing through the point ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 0,3 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಸೈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಲಿಪ್ಸ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 0,3 ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ x square divided by a square plus y square divided by 9, okay, because 0,3 ಬರುತ್ತೆ, will be equal to 1 is the first case. Okay, then differentiating this, then ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2x divided by a square plus 2y, okay, divided by 9 into dy by dx will be equal to 0. So therefore we can say dy by dx will be equal to, what is that, minus 2x divided by a square into 9 divided by 2y, that is minus x okay divided by y into 9 by a square ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Or we can also say that, okay, ನಾವಿವಾಗ that can also be written as minus 1 by a square is equal to what, minus y divided by 9x into dy by dx ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So that is a square ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, okay, so on substituting that, x square into, what is that, minus y divided by 9x into times of dx, okay, 9x into times of dx into dy plus times of y square divided by 9 equals to 1. That can also be written as x square into times of minus y divided by 9x into times of y dash plus times of y square divided by 9 equals to 1. So therefore that will be minus xy into times of dy by dx plus times of y square will be equal to minus 9. Okay, which can also be written as xy dy by dx ಬರುತ್ತೆ, minus of y square my plus times of 9 equals to 0. Okay, so this is how we will have to represent this. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ represent ಮಾಡ್ಬೋದು, that is xy y dash minus of y square plus times of 9 equals to 0 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆನಾ? Yes. Now we'll be having, that is the differential equation. Okay, so we'll be having more of the differential equation. ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ differential equation, that is variable separable method ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು variable separable, ಓಕೆನಾ, variable separable ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗಿವನ್ ದಟ್ y is equal to y of x for the solution, and what is that, differential equation e to the power of x into root of 1 minus of y square, that is dx plus times of y divided by x into times of dy will be equal to 0, and y of 1 will be equal to minus 1. Then the value of, okay, so what is the value of y into times of 3, okay, whole cube will be equal to what ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so now given, we have been given this one. So e to the power of x into root of 1 minus of y square into times of dx plus times of y divided by x into dy will be equal to 0. Now really e to the power of x will be there, that is 1 minus of y square into times of dx plus times of minus y divided by x into dy equals to 0. Now on integrating this, that is y into dy divided by root of 1 minus of y square will be equal to integration of x into e to the power of x into dx. So which can be written as, what is that, minus of y divided by root of 1 minus of y square dy is equal to x into e to the power of x into dx baratte. So which can also be written as 1 minus of y square equals to e to the power of x minus of 1 plus times of c, and therefore at, what is there, at x is equal to 1 and y equals to minus 1, 0 is equal to 0 plus times of c, wherein c plus is equal to 0 anta irutte. Okay, so therefore we can say 1 minus of y square will be equal to e to the power of x minus of 1. Okay, so therefore we can say that at x is equal to 3, at x is equal to 3 we have minus 1. Okay, so at x is equal to 3, 1 minus of y square will be equal to e cube 2 to the 2 whole square will be equal to y square is equal to 1 minus of 4 e to the power of
6 ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. 4e to the power of 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ y3 whole cube ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರಬಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5, ರೈಟ್? ಯಾ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. So now we'll be having, that is given, we have been given that y of x kottidare, that will be y will be the independent variable for, and also is the solution. It is the solution for the differential equation. Okay, for the differential equation what? 1 plus e to the power of 2x dy divided by dx plus times of 2 into 1 plus times of y square e to the power of x will be equal to 0. Then y to the power of 0 equals to 0. Then we can say that 6 into times of y dash 0 plus times of y into log of e whole root of whole square is equal to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ dy by 1 plus times of, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ dy by 1 plus times of y square plus times of 2e to the power of x divided by 1 plus times of e to the power of 2x dx will be equal to 0. ಇದು ಫಸ್ಟ್ thingy. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್. ಲೆಟ್ us integrate it on both the side. ಎರಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ನಾವು ಎರಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ tan inverse of y plus 2 times of tan inverse of e to the power of x is equal to c ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ y of 0 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? y of 0, it is obviously equal to 0 ನೇ ಬರೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ therefore we can say, so c is equal to pi by 2, and c pi by 2 ಆದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? tan inverse of y plus times of 2 times of tan inverse of ex will be equal to pi divided by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore from the equation 1, so ಈ equation ಇಂದ, from the equation 1 ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? dy by dx, okay, where x is equal to 0 equals to minus 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And therefore argument y of ln of root of 2, root of 3 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? It is equal to minus 1 by root of 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ minus 1 by root of 3 ಬಂದಾಯ್ತು. ಸೊ 6 into y dash y dash ಅಂದ್ರೆ dy divided by dx of 0 plus times of y into ln of, okay, so ln of root of 3 whole square will be equal to 6 into minus 1, okay, plus times of 1 by 3 will be equal to minus 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, will be equal to minus 4. So ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್, so we can basically say answer will be equal to minus 4 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೂ ಫಾರ್ y of x that satisfies. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ is true for ಯಾವ್ದು? y of x that satisfies the differential equation dy divided by dx will be equal to xy minus of 1 plus times of x minus of y, wherein y of 0 will be equal to 0, such that, okay, basically such that a ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ which of the following is true ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. y of 1 will be equal to 1, then y of 1 will be equal to e to the power of half minus of 1. So y of 1 will be equal to e to the power of half minus of e to the power of minus half. Then y of 1 will be e to the power of minus half minus of 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ dy divided by dx will be equal to x minus of 1. Okay, so it will be equal to x minus of 1 by plus x minus of 1. So therefore dy divided by dx is equal to x minus of 1 into y minus of 1. Correct? Obviously y plus times of 1, sorry.
ಇಲ್ಲಿ ಇದು x minus of 1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ y plus times of 1 ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ dy divided by y plus 1 ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರಬಲ್ is equal to x minus of 1 divided by dx. ಕರೆಕ್ಟಾ? x minus of 1 divided by dx ಅಲ್ಲ, into dx ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ln of y plus 1 is equal to x square by 2 minus of x plus times of c on integrating. Okay, so basically ಇಲ್ಲಿ both the side ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, integration ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now x is equal to 0 ಅಂದಾಗ y is also equal to 0, ಅವಾಗ c will also be equal to 0. So therefore ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ln of y plus times of 1 is equal to x square by 2 minus of x plus 0. So therefore which will be equal to ln of y plus times of 1 is equal to x square by 2 minus of x ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆನ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪುಟ್ x will be equal to 1, ln of y plus times of 1 equals to 1 by 2 minus of 1, that is minus of half ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so therefore y plus times of 1 is equal to e to the power of minus half. So y will be e to the power of minus half minus of 1. So therefore we can say y of 1 will be e to the power of minus half minus of 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, e to the power of minus of half into times of minus of 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, which is very very important. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಒನ್ PYQ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿನ PYQ ಇದೆ, JEE ಮೇನ್ಸ್ 2021 ದಟ್ ಇಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಚ್ದು PYQ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ dy by dx is equal to 2xy okay plus times of 2y into 2x divided by ಏನು divided by 2x plus 2 to the power of x plus y, okay, log of 2 to the base e, y0 is equal to 0, then ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು for y equals to 1 the value of x lies in what interval. Okay na, so it lies in what it basically lies in what interval ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ dy divided by dx, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ dy divided by dx that is 2xy plus times of 2y dot 2x okay divided by 2x plus 2 to the power of x plus times of y log of 2 to the base e. Okay, so log of 2 to the base e ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So y0 will be equal to 0, then y is equal to 1, then the value of x lies in what interval ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬೇಸಿಕಲಿ dy divided by dx will be 2 to the power of x into how much is that, y plus times of 2 to the power of y ಬರುತ್ತೆ, divided by 2 to the power of x into 1 plus 2 to the power of y ln of 2. Okay, so which will be equal to integration of 1 plus times of 2 to the power of y okay into ln of 2 divided by y plus times of 2 to the power of y into times of dy will be equal to dx. Okay, integration of dx ಅದ ತರಾನೇ ಬರೋದು, obviously ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. Now we can rather say ln of okay y plus times of 2 to the power of y is equal to x plus times of c. So x will be equal to 0, y will be equal to 0. So this basically says c will also be equal to 0. So therefore x will be equal to ln of y to the power okay ln of what y plus times of 2 to the power of y and a into times of dy is equal to 1 and x will be equal to ln of 3. So therefore 3 belongs to what, 3 belongs to e comma e square anta barutte, which basically shows x will be belonging to how much, it is belonging to 1 comma 2 anta ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. 3 belongs to this ಅಂದ್ರೆ x will be equal to 1 comma 2. So ಆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, this is all basically related to ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರಬಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ dy ಕ್ವೆಶನ್ ಓಕೆನಾ, if dy by dx will be equal to xy divided by x square plus y
square. ಇಲ್ಲಿ y of x ಬಂದಿದ್ದು xy ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು f of x ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೀವು g of x ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. f of x is xy, g of x is x square plus times of y square, such that y of 1 will be equal to 1. Then the value, okay, so then the value of x satisfying what? So basically satisfying y of x is equal to e is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, so the solution is what? So ಇವಾಗ put y will be equal to v of x. So that is dy by dx will be equal to v plus x into dv by dx. So that is v plus times of x into dv divided by dx will be equal to v of x square divided by x square plus v square into x square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 plus times of v square divided by v cube into dv will be equal to minus 1 by x into times of dx. So on integrating 1 divided by v cube plus times of 1 divided by v, okay, into times of dv will be equal to integration of minus 1 divided by x into dx. So therefore we can basically say minus of 1 by 2, okay, 1 by v square into or 1 by v square plus times of ln of v will be equal to minus of ln of x plus c. Okay, so therefore we can rather say minus of x square divided by 2y square, okay, will be equal to minus of ln of y plus times of c. Okay, ivaga plus times of c. So where we can say x will be, or when x is equal to, okay, so iವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, when x will be equal to ಏನು 1 ಅಂತಿದ್ದಾಗ and y is equal to 1, then c ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? So x is equal to 1 divided by 2 is equal to minus of 0 plus c. So c will be equal to minus half ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. c is equal to minus half ಆದಾಗ x square is equal to y square into 1 plus 2 ln of y. Okay, so therefore x square will be equal to e square into 3. That will be x will be equal to plus or minus of root 3e ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore we can say x will be equal to root of 3 times of e. Okay, root 3 times of e ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, yeah. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ PYQ ನೇನೆ, PYQ ಆಫ್ 2022. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ 29th June ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು. So x into times of dy divided by dx minus of y will be equal to root of y square plus 16x square, and y of 1 will be equal to 3. Then what is the value of y of 2 will be equal to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ y of 1 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, y of 2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. So dy by dx will be equal to y plus times of root of y square plus 16. Okay, 16x square divided by x. So ivaga y is equal to vx. So therefore dy by dx will be equal to v plus x into times of dv by dx. Okay, so ivaga v plus times of x dv by dx will be equal to vx plus root of v square x square plus 16. Okay, x square divided by x, that will be equal to v into, or that will be equal to v plus times of root of v square plus times of 16 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So ಇವಾಗ dv divided by root of v square plus 16 will be equal to dx divided by x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore we can rather say ln of v plus times of root of v square plus times of 16 is equal to ln of x plus times of ln of c ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So y divided by x plus root of y square plus times of 16x square divided by x equals to cx. So ಇಲ್ಲಿ c ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? c is a constant term. So it is just a constant term. Even on integrating, ಅದು it won't make a lot of difference. So ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? y plus times of x and y plus times of root of y square plus 16x square is equal to cx square. Okay, yeah, so y of 1 ಏನು? y of 1 ಇರೋದು 3. So therefore when y of 1 becomes equals to 3, ಅವಾಗ c becomes equals to 8. So therefore we can say at x is equal to 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? y plus times of root of y square plus times of 64 will be equal to 32. So therefore y square plus times of 64 is equal to 32 minus of y whole square ಬರುತ್ತೆ.
So therefore 64 into 1 plus times of y is equal to 32 into 32. Therefore y will be equal to 15 ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, what is the value of y? Y will be equal to, answer of y will be nothing but answer of y will be 15 ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Next thing what we can say is yeah, so JEE mains ಅಲ್ಲಿ 2020 ಬರುತ್ತೆ. 2022 ಇನ್ನೊಂದು PYQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so now ivaga y is equal to y of x, and the solution for the differential equation is a solution for the differential equation. What is that differential? 1 plus times of e to the power of 2x into dy divided by dx plus 2 into 1 plus times of y square e to the power of x will be equal to 0. Okay, then y of 0 will be equal to 0. Then we can say 6 into y dash of 0 plus y into log of e to the log of root 3 to the base e whole square is equal to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ dy divided by 1 plus y square plus 2 e to the power of x divided by 1 plus times of e to the power of 2x. Okay, dx will be equal to 0. So therefore tan inverse of y plus times of 2 times of tan inverse of e to the power of x is equal to c. So therefore we can say, hence we can say y of 0 is equal to 0. So c will be equal to pi by 2. Is that basically implies tan inverse of y plus 2 times of tan inverse of e to the power of x, 4 divided by 4 anta baratte. Therefore from 1, so we can say from 1 dy divided by dx to the power x is equal to 0 equals to -1. So ivaga argument of y into times of ln of root of 3, okay, will be equal to minus of 1 by root of 3. So hence we can say 6 into times of y dash of 0, okay, plus times of y into ln of root 3 whole square will be equal to 6 into -1 plus times of 1 by 3 equals to -4. Okay, so that is basically called as the answer. ಸೊ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 10 or question number 11. Okay, so if in case if x of dy divided by dx minus of y is equal to root of y square plus times of 16x square and y of 1 equals to 3, then what is the value of y of 2 is equal to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಡ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ದೆನ್ ವೈ ಆಫ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಡಿ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dx will be there y plus times of root of y square plus times of 16x square divided by x baratte. So let y of is equal to y is equal to vx. So therefore dy divided by dx is equal to v plus times of x into dv by dx. So v plus times of x into times of dv by dx will be there is equal to vx plus times of root of v square x square plus times of 16x square 16x square divided by x. That will be equal to v plus times of root of v square plus times of 16 there. So integration of dv divided by root of v square plus 16 will be integration of dx divided by x. So therefore we can say ln of what is that? V plus times of root of v square plus times of 16 is equal to ln of x plus times of ln of c, and therefore y divided by x plus times of root of y square plus 16x square divided by x is equal to cx square. Okay, ಈ ತರ ಬಂದಾಗ y of 1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? y of 1 3 ಬರುತ್ತೆ. Then y of 1 3 ಬಂದಾಗ c will be equal to 8 ಬರುತ್ತೆ. So therefore at x will be equal to 2, y plus times of root of y square plus 64 will be equal to 32. Therefore we can say y square plus 64 will be equal to 32 minus of y whole square. So 64 into 1 plus times of y is equal to 32 into 32. So y will be equal to y will be equal to 15 ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ
ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.